আসসালামু আলাইকুম সকলকে আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজাম এন্ড সলিসিটার্স, এবং আমার সাথে আছেন ক্রিমিনাল লয়ার স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় মাসের প্রতি রবিবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা। এক রবিবার লাইভ প্রোগ্রাম হয় এবং তার পরবর্তী রবিবার একই প্রোগ্রামটি ঠিক একই সময়ে রিপিট দেখানো হয়, অর্থাৎ রেকর্ডেড প্রোগ্রামটি আবার পুনঃপ্রচার করা হয়। সুতরাং মাসের প্রতি রবিবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা আপনারা ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখতে পারেন। 2002 সালে আমি আজাম এন্ড সলিসিটার্স ফার্ম এস্টাবলিশ করেছি। দীর্ঘ অনেক বছর ধরে আমি ক্রিমিনাল লয়ের উপর প্র্যাকটিস করে আসছি এবং আমার স্পেশালিজম হচ্ছে ক্রিমিনাল লয়ের উপর। তাই এই প্রোগ্রামে আমরা শুধু ক্রিমিনাল ল বিষয়ে আলোচনা করি। কনফিডেন্সিয়ালিটি ব্রিচ হওয়ার রিস্ক থাকে বলে আমরা লাইভ প্রোগ্রামে কোনো প্রশ্ন নিই না। একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর হিসাবে আমি অনেক বছর ধরে পুলিশ স্টেশন, ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট এবং ক্রাউন কোর্টে ছোট বড় অনেক ধরনের কেস করে আসছি। তাই কমিউনিটির মেম্বারদের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রশ্ন বা কোয়েরিজগুলো আমার কাছে আসে। সেই প্রশ্নগুলি থেকে মোস্ট ফ্রিকুয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চেনগুলোর উপর গুরুত্ব দিয়ে আমি ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রামের আলোচনার বিষয়গুলো ঠিক করি। আজকের বিষয়ের মধ্যে থাকবে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স। অনেকে চার্জ হচ্ছে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স, এটা হইলো একটা আমব্রেলা টার্ম। এটার আন্ডারে আপনার রেপের জন্য চার্জ হচ্ছে, কিডন্যাপিংয়ের জন্য চার্জ হচ্ছে, আপনার এই ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের আন্ডারে অ্যাসল্টের জন্য, অ্যাবিহেইচ, জিবিহেইচ অনেক ধরনের অফেন্সের জন্য আপনার চার্জ হচ্ছে। We are going to talk about the general principles of criminal law in this program. Every case has its own facts, merits and demerits. If you are concerned about something that involves the police or facing criminal investigation, always seek advice from a specialist criminal defense solicitor. আমার বক্তব্যগুলো আমি বাংলায় এবং ইংলিশে মিশিয়ে বলার চেষ্টা করব যাতে সবাই বুঝতে সুবিধা হয়। দর্শক যারা আজকে টেলিভিশনের সামনে বসতে পারেন নাই, যারা বাইরে আছেন ঘরের বাইরে, তারা কিন্তু আপনারা মোবাইলের মধ্যে আপনার এনটিভি ইউরোপের ফেসবুক পেজের মধ্যে গেলে আপনারা প্রোগ্রামটা দেখতে পারেন। আমি দেখতে পাচ্ছি আমার মোবাইলের মধ্যে আপনার এনটিভি ইউরোপ www.ntv Europe ফেসবুকে যদি আপনারা যান, আপনারা প্রোগ্রামটা কলা কৌশলী যারা আছেন এখানে এনটিভির, ওনারা ভেরি এক্সপেরিয়েন্সড, খুব সুন্দরভাবে ওনারা সব সেট করেছেন। আপনারা দেখতে পারবেন ফেসবুকের মধ্যেও, মোবাইল ফোনের মধ্যে আপনার প্রোগ্রামটা আপনার দেখানো হচ্ছে। ড্রাগস অফেন্সের জন্য অনেকে চার্জ হচ্ছে, প্রসিকিউটেড, বিং অ্যাকিউজড, আপনার কনভিক্টেড হচ্ছে এবং প্রিজনে যাচ্ছে। আমি গত সেগমেন্টে যখন ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসিকে নিয়ে আসছিলাম তখন আমি পজেশন, আপনার ড্রাগস পজেশনে থাকলে কি অফেন্স হয়, পজেশন উইথ ইনটেন্ট টু সাপ্লাই এর উপরে কি অফেন্স হতে পারে, এবং ড্রাগস সাপ্লাই একটা অফেন্স, এটার উপরে আমি গত প্রোগ্রামে আমি বলছিলাম। আজকে আমি বলবো দ্য প্রোডাকশন অফ কন্ট্রোল ড্রাগস। দ্য প্রোডাকশন, যারা ড্রাগস প্রোডাকশন করে এটা কিন্তু আরও বড় অপরাধ, এটার উপর আমি আউটলাইন করব। As well as drugs themselves, the police will look for evidence that a drug has been produced at a particular place. আপনার পুলিশ যখন ড্রাগস কন্ট্রোলের জন্য, প্রোডাকশনের জন্য, কন্ট্রোল ড্রাগ প্রোডাকশনের অফেন্সের জন্য কাউকে ইনভেস্টিগেট করবে, তখন তারা দেখবে আপনার পার্টিকুলার কোনো পার্টিকুলার প্লেসের মধ্যে যখন যাবে তারা দেখবে ওখানে প্রোডাকশন হচ্ছে কিনা, যে ড্রাগস প্রোডাকশনের জন্য যে প্লেস সেখানে যাবে তারা। This will include any equipment or ingredients that could be used to make a drug or to mix with it to bulk it out or to separate a drug from a different substances. So this will include any equipment. তারা দেখবে ওখানে জায়গায় যেখানে প্রোডাকশন হচ্ছে সেখানে যে কোনো আপনার বিভিন্ন প্রোডাকশনের যে ইকুইপমেন্ট আছে ওগুলো তারা খুঁজবে ওগুলো আছে কিনা। Ingredients that could be used to make a drug
or to mix with it to bulk out. যেগুলা ইনগ্রেডিয়েন্ট যেগুলো ইউজ করা হয় ড্রাগ কাল্টিভেশন করার জন্য ওগুলো তারা খুঁজবে, অথবা কিভাবে ওগুলোকে আরো মানে বাল্ক আউট করা যায় ওগুলো সব ইকুইপমেন্টগুলো তারা দেখবে। or to separate a drug from a different substance. If you let someone else produce drugs in your property, you might be held responsible for it. যে আপনি যদি কাউকে আপনার প্রপার্টিতে, আপনার ঘরে বা আপনার যে কোনো একটা প্রেমিসেসে যদি আপনি ওন করেন, সেখানে যদি কাউকে অ্যালাউ করেন ড্রাগস কাল্টিভেশন করার জন্য, ওইটার জন্য আপনি রেসপন্সিবল হবেন। or could at least be prosecuted for allowing the place to be used for the production of drugs. Even as a minimum আপনাকে তারা আপনি যে আপনার প্রেমিসেস অ্যালাউ করেছেন ফর দ্য প্রোডাকশন অফ ড্রাগস, এটার জন্য আপনি প্রসিকিউটেড হতে পারেন। The police might check any equipment or fingerprints, especially if you are saying that you are not involved in the প্রোডাকশন অফ ড্রাগ। আপনি যদি বলেন যে আপনি ড্রাগস প্রোডাকশনের জন্য যে তারা এলিগেশন করতেছে, যে ইনভেস্টিগেশন করতেছে, আপনি যদি এটা অস্বীকার করেন যে আপনি করেন নাই, তখন তারা আপনার ফিঙ্গারপ্রিন্ট দেখবে, অথবা যে কোনো ইকুইপমেন্ট যেগুলো ওখানে পাওয়া গেছে ওই ইকুইপমেন্টের মধ্যে যে ফিঙ্গারপ্রিন্ট আছে ওগুলো তারা এক্সামিন করে ওগুলো সব এভিডেন্স হিসাবে ইউজ করার চেষ্টা করবে। I will go to my colleague ব্যারিস্টার লিন টাউনলি, দীর্ঘ প্রায় 25 বছরের এক্সপেরিয়েন্সড ব্যারিস্টার। উনি লন্ডন ইউনিভার্সিটিতে যারা ব্যারিস্টারি পড়াশোনা করেন তাদেরকে টিচিং করেন। উনি ওখানকার টিচার, যারা বার প্রফেশনাল ট্রেনিং কোর্সের টিচার, যেটাকে মানে ব্যারিস্টার কোর্স যেটা আছে লন্ডন ইউনিভার্সিটিতে, ওখানে উনি পড়ান। উনি বিগত জীবনে সিনিয়র ক্রাউন প্রসিকিউটর হিসাবে কাজ করেছিলেন। উনি ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিসের অ্যাডভোকেসি ম্যানেজার হিসাবে কাজ করেছিলেন। অনেক এক্সপেরিয়েন্সড ব্যারিস্টার। I will pass to my colleague Barrister Lynn Townley to talk on domestic violence. Yes. Please. In relation to domestic violence, there are a number of definitions that have been adopted over the years by the government. So they're not legal definitions as such, but they're used by a number of government agencies to deal with what is an umbrella term of domestic violence. So what is domestic violence first and foremost? Well, it's an act of violence or abuse. It is an aggravating factor that it's something that happens within a domestic scenario. So who are the perpetrators? Well, it deals with family members. So it's not just confined to the situation where people are in a marital or quasi-marital relationship. It can be wider family members as well. So family members include mother, father, daughter, brother, sister, and grandparents, whether directly related, in-laws or step-family, and that's important. It isn't an exhaustive list, so it can also include things like aunts, uncles, and cousins. Now, contrary to what some people might think, or what may happen in some other jurisdictions, because of the way that the legal system is and the way that the legal system interacts with family law and family life, the state does get involved with family relations in this jurisdiction, and the family as such don't have the final say about how the state is going to deal with the particular acts of violence. Prosecutions in England and Wales are brought in the public interest, not in the interest of a specific family. And what the family or the victim has to say obviously will be evidence in the prosecution, but the fact that the victim does or doesn't want a prosecution will not be a determinative factor as to whether a prosecution takes place.
and that's different from what happens in a number of other jurisdictions. So what essentially will be looked at is, has there been a criminal offence committed? And it can be any kind of criminal offence, from things like criminal damage of property through to actual physical assaults and any sort of range of criminal behaviour. When it becomes an act of domestic violence, obviously it has to be some kind of violence that is also a criminal offence, but it doesn't have to be a particular kind of criminal offence. Where the domestic violence definition will come in is who the perpetrator is and so the person who commits the crime and what their relationship is to the victim. So if there is a wide, and it's a wide definition that I've spoken about a familial type relationship. So a direct family relationship, but also a family relationship through, if you like, marriage, so in-laws as well. If the person who does the act of violence on the victim is related in some way, then the prosecuting authorities will define that particular act as an act of domestic violence. So that actually makes it aggravating, or it makes it worse than if the parties, for example, were strangers or were not related in some way. The state does get involved and treats that, if the perpetrator is convicted and sentenced, that's treated as an aggravating factor for sentencing purposes, and it means that the sentence would be on a higher scale or go into a higher scale than otherwise might have been had it not been an act of domestic violence. If a victim withdraws their evidence or says that they no longer want a prosecution to take place, having initially made a statement, that again is not determinative of what the state's attitude will be to continuing that prosecution. It is a factor that the prosecution service and the police will take into account. The final decision lies with the state prosecution service as to whether they're going to go ahead with a trial for that offence or not. But it will not be determinative of whether the state continues or not, whatever the victim thinks. The prosecution is brought in the public interest, not in the interests of any particular victim or family. So whilst the victim is at liberty and can withdraw the statement by going to the police and making a further statement, that doesn't necessarily mean that it's the end of the prosecution as such. A decision will then have to be taken in the light of the withdrawal statement and what has been said by the victim, and also what potential future risk there remains to the victim, because it has to be borne in mind that the victim may be at increased risk in these situations because they often live with or in close proximity to perpetrators and are dependent in some way on the perpetrators, for example, for living expenses or for a roof over their head or so on. So there is quite a pressure on a victim not to go through sometimes with a prosecution, either directly brought by the family or the victim's own decision, that their own sort of home life would be disrupted too much to actually go ahead with the prosecution. But that is only going to be a single factor that's taken into account by the prosecuting authority. Yeah. We'll get back to that point again. দর্শক, আপনারা শুনছেন ব্যারিস্টার লিন টাউনলির কাছে। সে দীর্ঘ অনেক বছরের এক্সপেরিয়েন্সড ব্যারিস্টার লিন টাউনলি, যে উনি বলতেছেন যে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সটা হয় কি ফ্যামিলি মেম্বারদের মধ্যে,
যে হাজব্যান্ড, ওয়াইফ, চিলড্রেন, আপনার ইমিডিয়েট ফ্যামিলি মেম্বার্স যারা আছে তাদের মধ্যে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সটা হয়। আর আমি যেটা বলবো, আমাদের অনেক সময় মনে করে কি ওয়াইফে শুধু হাজব্যান্ডের এগেনস্টে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের জন্য কমপ্লেন করতে পারে। দ্যাটস নট দ্য কেস। হাজব্যান্ড ক্যান অলসো ব্রিং অ্যান অ্যালিগেশন অফ ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স ইফ হি ইজ সাবজেক্ট টু ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স। আমি দেখছি যে আমাদের বাংলাদেশ থেকে অনেক হাজব্যান্ডে এই দেশে বিয়ে করে তারা নিয়ে আসে এবং নিয়ে আসার পরে তারা কিন্তু অনেক অ্যাবিউজ ফেস করে। বাংলাদেশ থেকে আসার পরে তারা বুঝে না এই দেশের নিয়ম কানুন, আইন কানুন, তারা অনেক কিছুর ব্যাপারে অজ্ঞ, তাদেরকে আপনার অনেকগুলা সাবজেক্ট করা হয় অ্যাবিউজের, অনেকগুলো আমি দেখছি। সুতরাং হাজব্যান্ডও কিন্তু ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের জন্য আপনার কমপ্লেন করতে পারে। আর কেউ যদি ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের অ্যালিগেশন যদি উইথড্র করতে চায়, সেটা যেটা লিন টাউনলি যেটা বলছেন, ইফ ইট ইজ ইন দ্য পাবলিক ইন্টারেস্ট, অটোমেটিক্যালি কিন্তু উইথড্র হবে না, পুলিশ এটাকে ফার্দার ইনভেস্টিগেট করবে। দর্শক, আমরা একটা শর্ট ব্রেকে যাচ্ছি, ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসবো। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজাম অ্যান্ড কো সলিসিটার্স, এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। সবাই আমাদের সাথেই থাকুন।